Ahojte všichni a vítejte u nového dílu na naší hru Sherlocka Holmese, Crimes and Punishment. Dneska se vrhneme do našeho 5. případu, což je drama v Kew Gardens. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Tak, už jsme začali náš případ, můžeme se podívat zpátky do našich minulých případů, do naší kroniky a tady máme, že jsme nezaujatí a naše předchozí. A vzali jsme si samozřejmě suvenýr, což je jedna stříbrná vidlička s erbem Abbey Grant a zapomněli jsme si přečíst ten portrét Jacka Crockera, ale tak to už je jedno. Takže se asi vrhneme teda do zahrad Kew Gardens a podíváme se na místočinu. Je velice zvláštní, že Holmes jde vyšetřovat takovýhle případ. Obvykle vyšetřuje vraždy a takové věci, takže určitě tam něco nehraje, bych řekla. Zatím nemáme žádné indicie, takže budeme asi pokračovat v našem případu. A je to velice zajímavé, podle mě v tom bude určitě nějaký háček, protože Holmes si vybírá velice zajímavé případy, hodně mysteriózní a nějaká krádež rostlin, mi připadá trošku jako pod jeho úroveň. Můžeme se podívat ještě do záznamu. Dneska se nám to načíká trošku nějak díl než normálně. Zatím tu nic nemáme, jenom nějaké asi rozhovor. Jenom musíme prohledat Kew Gardens, ano. A konečně, už jsme tam. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Zajímavé, takže asi si půjdeme promluvit tady s dvěma pánama. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favour for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house.
We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house? Holmes? Yes, just here, near the door to the Colonial Collection. He suffered a heart attack, just like that, so suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Takže konečně jsme se asi dozvěděli důvod, proč jsme skutečně tady. Vyšetřování nehody. Do not touch. The plants were here. All of them were stolen. Here is a list of the stolen plants. Takže to jsme si vlastně prohlédli to místo té krádeže, ale určitě si prohlídneme i celý tenhle pokoj. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. A máme tu hned nějaké důkazy. Například tyto stopy. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The traces are thinner in some places. The footprints reveal that someone staggered here. Použijeme znovu náš detailový smysl a prozkoumáme tato rytu. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Fragments of a flower pot. It fell down here. The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. The ensconce was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection room. Takže musíme prozkoumat koloniální sbírku. These plants come from all the territories of the British Empire. Už vidíme, že je to nějaké zvláštní, že vlastně byly vyraženy dveře nedaleko toho, kde vlastně umřel jeho otec, neboli ředitel tohohle ústavu. Very strange. Half of the Colonial Collection is absent. Tady vidíme, že jenom první půlka je takhle zaplněna, ale druhá půlka té kolekce vlastně zmizela. Někdo ji buď odcizil, nebo se něco stalo. The smell is strong. It is a detergent. These windows were perfectly cleaned.
This broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. To je zvláštní, proč by to někdo dělal. Tady máme ještě něco nahoře, nějaký větrak. This is one of the outlets of the ventilation system. Zajímavé. Takže musíme zjistit, asi se zeptáme toho zástupce ředitele. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Musíme se zeptat asi toho zástupce ředitele na to, proč. Tady. Blood. Tady je zničené něco. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Dobře, takže použijeme vlastně naši představivost, aby jsme zjistili, co se tady stalo. Tak očividně ponovně nejdřív asi rozrazil ty dveře. Zakopl... asi... ne, to jsem nechtěla. Zpátky. Rozrazil dveře. Jako první. Oh god. Rozrazil dveře. Sraží květináč a nakonec padá na hrazení. Teď si to přehrajeme. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? Takže máme první indicie a můžeme nějakou dedukci. Dan byl v pasti a prázdné koloniální sbírky. To nám dalo proveď pitvu Monteka Danyho, jeho smrt je podezřelá. Proč vylámoval dveře z místnosti s koloniálními sbírkami? Proč někdo sál čistil a vynášel rostliny? Byla to past nebo prostá náhoda? Takže už nám něco nesedí s tou nehodou. Takže budeme chtít asi jít do Scotland Yardu a podívat se na jeho tělo, aby jsme ho mohli vytvat, jestli náhodou se nestala nějaká násilná smrt a že to nebyla nehoda, ale myslím říkali, že to byla srdeční nějaká a ještě prohledáme asi archiv, jak vidím, a se seznamem odcizených rostlin z Kew Gardens. Takže toho máme. Já bych potom si ještě promluvil určitě s tím zástupcem a s jeho synem ohledně toho, proč bylo vyklizeno to skladiště. A ještě vlastně tu třetí osobu, která tam pracuje, jsme nepotkali, což je nějaká ta slečna Whiteová. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Dobře. Podíváme se nejdřív ale do evidence room, jestli náhodou neměl i nějaké věci. Ano, měl. Takže se podíváme na jeho osobní věci. Nějaký dopis. Dopis pro pana Vejna. Pro Vejna, ředitele tiskárny Vane & synové. Příteli, vaše plakáty na velkou výstavu v Kew Garden jsou velice hezké, jistě ale není nutné uvádět na nich všechny naše zaměstnance. Mé jméno bude dostatečné. Montague Dunn. A beautiful feather pen of a good make. A membership card for the London Crest Club. This watch is of great value. Dobře, tak teď půjdeme do té pitevny a podíváme se na to tělo teda. On se nám určitě řekne, než je to doktor, co je s tím tělem špatně nebo z takového, takže se podíváme. First of all, let us carry out an external examination. Dobře, tak nejdřív asi obličej. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse.
The air from the lungs carries a faint floral aroma. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination, so that we can proceed with the autopsy. No redness, stings, or bruises. Nothing suspicious here. Now, let us examine the internal organs. No, takhle určitě orgány nevypadají. Zaprvé tam není žádná krev. Vidět, že... Dobré. Tahle hra nemá 18+, takže chápu. Ale já jsem bývalý student medicíny, takže... Dobře, podíváme se na ty umělohmotné plíce. The lungs are congested and edematous. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Takže máme další indicie, a to je otrava a Dan byl v pasti. A z toho nám vzniká... Dan byl otraven, vrah uzavkl Montague Dana u koloniálních sbírek, kde se ředitel nadýchal prudkého rostlinného jedu. Takže už jsme zjistili, že to nebyla náhoda, ale byla to vražda. A musíme asi si popovídat se všema našima podezřelýma, ale nejdřív bych se chtěla vrátit asi na Baker Street a podívat se do našeho archivu, aby jsme zjistili, jaké ty rostliny byly odcizeny, jestli náhodou ty rostliny nebyly jedovaté. A určitě se musíme zeptat těch ostatních zaměstnanců, jestli náhodou tam neměli nějaké jedovaté rostliny, což asi ano. Ale vidíme, jestli přiznají. A co tam ještě bylo? Najdi rostliny, ano. Musíme najít ty rostliny, jo, které byly ukradené. Potom, která zabila. Musíme prohledat celou tu budovu.
A zjistit, kdo ho zabil, to je jasné. Takže podíváme se nejdřív do archívu a potom asi půjdeme zpátky do Kew Gardens. Dopisy jsme si nepřečetli, jaká chyba. Co hezkého nám zase píšou? Doznání Lady Brackenstallové. Drahý pane Holmesi, konečně našla jsem odvahu napsat vám dopis. Obtížně hledám slov, které by vyjádřila mou vděčnost za projevy vaší laskavosti. Nepochybovala jsem toho strašného dne, že můj život je v troskách. Zároveň jsem si však uvědomila, že je na světě člověka, kterého miluji a který miluje mne. Kdo je tím mužem, víme oba. Je to kapitán Jack Crocker. Jeho city dávají mi sílu žít. I když spolu nemůžeme být, nic z toho by se nestalo nebýt vás, pane Holmesi. Vaše Mary Brackenstallová. Dobře. Aspoň to byl lepší dopis, než jsme dostali minule. Takže seznam odcizených rostlin. To by mohla být ve výzkumu radiotoxiny, asi ne, ještě nějaká, teda to bude asi spíš v tom třetím, encyklopediáno, ano. Vlastně nějaké ekonomika, technologie, dějiny, lékařství, botanika, ano. Jedovaté rostliny. Tyto rostliny vyznačují se rozličnou mírou toxicity. Nějaké latinské názvy, které nebudu číst. Lidskému zdraví nebezpečné jsou však jenom první 3, zejména pak Florem diabolica. No, když se to jmenuje už diabolika, tak asi očividně to nebude nejlepší rostlina na světě. Avšak pouze za určitých podmínek. Rostlina reaguje na podraždění, při kterém vypouští své smrtící spory. Here it is. Tak, máme další myšlenku, ale to si toho, že jsme našli nějaké ukradené smrtící rostliny a otrava. To nám dává loupež a vražda. Vrahové mohli ukrást exotické rostliny, včetně jedovatých druhů z výstavy v Kew Gardens. Wow. No, nevím, jestli vrah by ukradl ještě rostliny, ale ok. Takže se vrátíme zpátky do Kew Gardens a vyspovídáme a prohledáme všechny ty budovy, co tam jsou, protože určitě to nemá jenom ten velký skleník, určitě nějaký malý skleník a takové ty věci. Musíme se podívat pořádně na celou tu budovu. Všechny povyspovídat. Asi i zjistit, jaký měli jako vztah s tím ředitelem, jestli náhodou někdo neměl motiv, jakože nějaký nepřátelský. Což mi připadá, že trošku ten zástupce ředitele možná měl, protože možná chtěl jeho pozici ředitele a takové ty věci. Zase na druhou stranu možná to bude jako přidanou tam moc jako tomu synovi. Ale uvidíme ještě všechno. Tak ten Kew Gardens je asi hodně daleko, že to načítá tak dlouho, nevím. Je to doufám ještě v Londýně, že ano? Nejedeme někam jinam. Jo, už jsme tam konečně. Tak, nejdřív si nás povídáme tady s tím nejbližším, což je ten zástupce ředitele. Tak, samozřejmě si ho nejdřív prohlédneme od zhora dole. Ježišmarja. Má nějaké levné brýle, takže asi není moc bohatý. Špinavý límeček, no tak proč je v zahradách, ano. Mají špinavé oblečení. Je svobodný, Zajímavá informace, nevím, jestli k nám k něčemu bude. A ruce zahradník, ano. Je to zahradník. Takže začneme s naším vyšetřováním. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better.
You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression. Great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and... And... he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. No jde vidět, že nám lže, protože zaprvé víme, že tam byly ty jedovaté rostliny právě na té přehlídce, nebo já nevím, na té výstavě. Můžeme si prohlédnout jeho portrét. Martin Hamish je svobodný, má ruce a nechty zahradníka, špinavé a oteklé, je krátkozraký, nosí bifokální brýle a není vůbec pohledný. To si nemusel tak zvýradní Holmesy, my máme také oči. Pracuje tak moc, že zanedbává péči o svůj zevnějšek, pravděpodobně nemá družku, která by mu ulehčila, žije sám. No, jak si sám řekl, není zrovna nejhezčí, takže ani se nedíví. Ale okej. Can I help you, gentlemen? A jistě, že nás můžeš pomoct, ale já se podívám nejdřív po téhle místnosti, aby jsme nic nenadmali zase. A můžeme si s ním promluvit samozřejmě. Tak zase si ho prohlédneme, jako už naším zvykem. Vždycky nejdřív prohlédnout si. Toho muže zarudlé oči nedávno plakal, zdrzen žalem. Ano. Pořezal se při holení. On je jako celkem čistě upravený, nevypadá, že by měl zase čisté ruce, nevypadá moc jako zahradník, protože u něho jsme viděli, že byl špinavý od hnoje a takových ty věcí a tady ten je takový čistěnký, uhlazený. Uvidíme, začneme vyšetřování s ním. Who is Miss Margaret White? She is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Do you work here? Yes, but part-time only, for I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. At the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens, and I can do it. I can be as good as any other who works here. Would you please tell us about Martin Hamish, the Deputy Director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the Deputy Director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? Well, that is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see.
And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Thank you, young man. We shall see you again soon. Takže jsme se dozvěděli, že jeho otec asi nebyl zrovna nejlepší člověk a můžeme se zjistit něco nového. A nebo ne. Dobře. Já bych to pro dnešek ukončila, doufám, že jste si dílek užili. Jestli ano, můžete dát like či odběr a uvidíme se u dalšího dílu. Čau.